はい、ということでちょっとマイクの調整させてください。ゴーダンブレイク、パート2ですね、始めていきたいと思います。2022年7月27日の21時3分5秒を回りました。家事の総司派に VTuber の作でございます。よろしくお願いします。タイトル画面ですけれども、このままね、進めていきたいと思いますよ。パート2ですので、続きから、ブラッドベリースイミングプールから続きをプレイしていきましょうかね。で、主人公のジャックの兄貴のウィルがですね、一応研究者の端くれみたいな感じだったんですけど、死亡してしまって、時間の暴走を止める手がかりを、このブラッドベリースイミングプールに隠しているっていうことなんですけど、それを探しに行くっていうところで前回終わったね。なかなかね、ボリュームがたくさんありましてですね、ちゃんと実況してるかなっていうところが心配あるんですけど、いやもう普通に面白いんでね、これやっていきたいですね。さあ、どうなるか。ちょっとロードかかってますけどね、もうしばらくお待ちくださいね。で、ちょこちょこ挟んでくる、海外ドラマパートもね、非常にちょっと楽しみですね。これちょっとね、前回の終わりですけどね。Will said there was something important in his briefcase. All I found was a key with Bradbury Swimming Hall on the chain. Only lead we had. I guess this is it. This building's been shut down for years. Perfect place to hide something you don't want found. さあ、ここは前回のおさらいになってますけどね。I know your brother built the one thing that can stop the fracture. I know we're meant to find it, and I know Monarch doesn't want us to. And yet you're wearing their uniform. I like the way their pants fit. いろいろね、謎は多く残されていますけれども。Tried to create a cover to gather information. You've known about this for a few hours. I've been preparing for it for most of my life. You weren't aware that William owned the place? There's a lot I didn't know about Will. 今ちらって言ってましたけど、このスイミングプールの所有者はビルっていうことになってたらしいですね。さあ、続きプレイしていきましょう。お待たせしました。Maybe it unlocks this. Key doesn't fit. ここの鍵ではないから、どこから上がっていく必要があるんだね。Find another way in. Make it quick. I'll keep a lookout for unwanted company. さあ、上、あからさまなところがあるけど、There's no way in over here. なんかあるね。拾えるかなこれ。ギリギリ拾えなさそう。じゃあ逆だな。さあ、逆から上がって、ここだね。さあ、ここから、よいしょっていけるかいけない。お、いけるな。よし。さあ、時間を巻き戻していきまして、よこよ。さあ、登りまして、登りまして。で、どうしたらいいんだ？ああ、これ時間が経つとちょっと待てよ。もう一回、時間を巻き戻してみよう。いけるか？これ降りなきゃダメなのか？戻して、あそこにジャンプでいけるのかな？そうするの。ちょっと難しそうだけど。ちょっと難しそうな位置にあるけど、ちょっと気合でいってみるか。よいしょ！あ、いけた。オッケーオッケー。意外といけるもんだね。Yes, Amy. What is it? さあ、あそこちょっと壁画あたりにちょっと、回収したいアイテムがあるから、強化素材があるから回収していこうね。よいしょ。ゲットだぜ。クロノンソース。さあ、ここから足場を使って上に行こう。上に行って、いけるか？よし。じゃあするで。Think I found a way in.さあ、いろいろ探すところがありそうだが、この黄色い布がかかってるところがね、どうやら登れるところらしいので、さあ、時間の断熱暴走が起きてるぞ。
These stutters aren't going away. 歪みですね。さあ、裏に回って下に行く。あいで。膝悪くする着地、それ。キッチンを回っていくのかな。うわ、なんかいっぱい見るのがあるぞ。What the hell were you doing here, brother? ラットを飼っ Time ていた。 travel experiments with rats? こっちは Okay, May 17th, 1998. This is $12,000 William 安心引っ越しなんとか。 First, I hauled a lot more to this place than just some old boxes. で、権利書ですね。 You owned this place since 1999? Where'd he go? いや、ここ Why didn't you の tell me, Will? まあ、スイミングスクールとは言っても、完全にウィルの研究所になってたわけ No だね。 wonder you were always coming up with crazy shit. Okay, finally, we're まあ今、その兄貴もね、今いなくなっちゃったんですけどね。 Hello, Riverport. Teresa Sedmak here, filling in. さあ、開けて、こっちかな。さあ、ここで下に降りて、なんだ。何かあるな。まあ、せっかくなんでちょっと回収していきますか。クロノンソース発見。ダクトにひっついてる発見。ソース発見。よいしょ。はいはい、今出ますよ。はいはい、今出ますよ。わかりましたよ。何度も叩かないでください。Any luck in there? 見つかりました。 Working on it. はい、どうぞ。さて、 All right, let's take a look around. まあ、プールってなってくると、まあ、それはもちろん Nice work. 広い部屋がいっぱいあると思うんだよな。まあ、そこを研究施設に使ってたのかな。ここか This note. It's directed 開かないか。 at me. ダメか。宛先が君になってる。 July 4th, 2010. Beth Wilder, I'm addressing this video to you. いや、顔怖いな。 Told me to stay away from my workshop, but I couldn't just leave it there. ベスプレイビデオ。 Back to get it. And the entire place is a disaster zone. The countermeasure, gone. Taken. Shit. 字幕出てないからちょっと何言ってるか分かんないな。 Empty. I just need to know you have it. Because if it falls into the wrong hands, its power is immeasurable. タイムビジョンで特に何もすることはないな。 Entire lives depend on it. これ本来多分字幕出るんだと思うけど Can't ね。 all be for nothing. You know where to find me. Please, hurry. 2010. 2010年。 Holy shit. 2010. What was that? なんやったんや。2010年。6年前の録画ですね。 Workshop, but I couldn't just leave it there. I went back to get it. You said the countermeasure's Place gone? is a disaster zone. じゃあ完全にウィルはもうこのことが起きるのを6年前から分かってたんだね。 Let's keep looking. Safe. OK。 Empty. I just need to know you have it. あ、どこだ If it falls into the wrong hands, its power is immeasurable. 開けて。 Help me push this out of the way. いいぞ。 Our entire lives depend on はい、せーの。はいはい、気合が足らんぞ。はい、もう一回。 Jack, where to find me. your brother addressed that video to me. Hurry. I've never met him before in my life. Well, it sounded like he thought you had his countermeasure. I wish. But he said it was stolen on July 4th, 2010. Somebody took it. よし、もう一回気合い入れて一発。はい。 But I'm hoping this place will help us figure out who. 今日はね、23時きっかりでね、ちょっと終わっていこうかなと思ってますよ。 I'll give you the honor of pressing the button. 俺がボタンを押せ。わかりました。ポチッとだ。さあ、スイミングスクールには似つかわしくないモードはですが、なんだ Is that? Yeah, I think so. あー、ビンゴです Second time ね。 machine. This changes everything. 2つ目作ってたんだね。 If we can get this thing working, then we don't need that countermeasure. We can change everything. What if we stop the fracture from ever happening in the first place? We can go back to yesterday, undo everything in the past. 確かに before 1 it 日前に happens. 戻ったらどうなった Nobody dies. Paul doesn't go through the machine. Monarch never exists. I mean, the fracture never occurs. Jack, wait. Let's think this through. That's not how it. I can go into the machine like Paul did at the university. I helped them set it up. Then we activate the core, put the corridor in place, and set the date. I can do it, Beth. I'm not so sure we can do this without the countermeasure. But you're right.
よ We'll need the し。 machine. Right. Let's start with the core. Explanation? さあ、本当に1日前からやり直せるのか、こ I れ。 saw some kind of visions of this machine in his workshop. おー。 He must have hid it here. Hey, it looks like I can reset the core from here. You sure you know what you're doing there? 多分 No clue. But I did help Paul set up the machine at the university. Which then caused the fracture. Look, Will knew the calculations were wrong. Hoping that means he knew what he was doing here. よ This is what し。 Will admits to. We have to test it. The core. That's what we set up first. さあ、これで月曜日に実況した状況と全く同じ状況を作り出せるのかなというところだね。 This could actually be the key to finding the countermeasure. あ、これだね。 We'll see. こっち。 Still resetting. さあ、どうなる？ The core is reset. We need to activate it from the control booth. 制御室こっちかな。 Controls are up here according to the monitor. すげえな、手作り感満載だな。 Here goes nothing. さあ、ちっちゃいダークホール、ブラックホールができるかな。さあ、目いっぱい倒して、よいしょ。どうだ。 What was き that? たー。ナイス。 It's fine. OK、いいっすね。 It worked. It actually worked. Okay. We activate the corridor next. さあ、回路作動、これか。 Okay, there's no way that thing should be exposed like that. Can't insert the date yet. 向こうか。一箇所に固めといてくんないのかね、これ。一箇所に固めといてくんないのかね。なんかあるな、一応拾っとこうか。一応ちょっとずらずらっと見といて、あれいや、ベスとウィル、面識がないって言ってたんだけど、さっき。2010年、6年前にどうやらメールとのやり取りはしてやるぞ。 There's a light blinking here. これどういうことだ？ Might be what you're looking for. 何かのコアだな。これ確か、見たことあるぞ。パート1で見たことあるぞ、これ。ちょろっと出てきたな。じゃあ何？簡略図。The corridor. It's key activated. Will's key. これで鍵が出てくるんだね。よいしょ。おお。これ一人で作ったの？ Is that supposed to do that? Will's key did that? Yeah. いやいやいやいや、これ一人で作るのはマジで。マジで。That's my brother in a nutshell. すごいな。 Final step. Need to set up the machine first. さあどうだ？ Fuck. Let's just hope it still works. ああ、壊れてないことを祈るぜ。もう一回いける？ No, おお、なに What? God damn it. I don't know. We're so close. 何かがダメ。 Yeah, like hell you are. You saw what happened. Something's wrong with the machine. We don't know that. You're not trained for this. Anything you do is gonna make it worse. We You know can't. I'm right. Stop trying. もう専門家がいないんだよ You're な。 angry. I get it. But this is bigger than us. We can't fix the machine. どうすれ But ば I いい？ know somebody who can. できるとすれば？ Sophia Amaral. ああ、なるほど。 I saw her video near Ground Zero. 見た、俺も見 Serene's た。 head of Cronin Research. She'll be at the Monarch Gala tonight, but security's airtight. She'll be nearly impossible to get to. Unless I have an invite. Paul told me he expected me to meet him at that party. Something tells me that was not a friendly invitation. Jack, no. なるほど、これでつながるのか。いや、面白いな。なるほどな。絶対に君は来るよって言われてたしね。はいはいはい。エンド・オブ・アクター2。いや、素晴らしいですね。
これでね、やっぱいろんな伏線があるんだけど、ちゃんと回収してくるよな。結局は、そのモナークにいる研究者との協力を仰がないと、ウィル製のタイムマシンは作れない。完成しない。クォータムブレイク。タイム分岐。使命。もしくは市場。 The future used to be so clear when I was reliving the past. Once I caught up to the moment I had left, that ended. All I've had to go on since then are the plan and the visions. I knew Jack would come to me. I'd seen that, but I didn't know why exactly or how it would end. There he is. You were right. My visions of the future aren't always clear, but they don't lie. Speaking of lies, Joyce is saying he's discovered his brother's time machine. あ、そこまで入っちゃったんだもん。 We've spent 17 years looking for it, and he finds it in less than a day? Does sound unlikely. Still, we know it's out there somewhere, and we don't know what his brother managed to tell him. If he really has located the machine, why would he come here and tell you? Smart Money says he's trying to play you. Maybe, but the machine is out there. It's in our interest to find out where. And if Jack knows, I have to talk to him. さあ、ポール編に来ました。タイム分岐ですね。さあ、ここでまた2択の選択を Dr. しなきゃい Joyce けない could の have かな。 provided the answer to that question. William's attitude and knowledge made him a liability. Is that angry young man going to cooperate any more than his brother did? You remember Jack as a close friend, but that clouds your judgment. いるな、 Don't 俺 make が。 this personal. It's not. But don't forget why we're here tonight. After what happened, our people need reassurance that we're in control. You're the man who can win them over. Let me handle Joyce, so you can concentrate on your speech. I know what's at stake here, Martin. Don't even よ twitch. し。指っぽい動かすな。まあ、怖いからね。はいはい、そこまでにしてもらおうか。そこまでにして。はいはい、そこまでにしてもらおうか。そこまでにしてもらおうか。And here you are. I had to see the lifestyles of the sick and traitorous up close and personal. And it was such a nice invitation. How do you want to deal with this, Paul? さあ。どうなる？触っていこう。よし。 I could still try to reach Jack and make him see reason. Or I could let Hatch deal with him so nothing would distract me from leading Monarch. まずは右から使命を見ていきましょう。I believe that with hope comes miscalculation, and as you and I well aware, Mr. Joyce, with miscalculation can often come catastrophe. And that leaves me with you, Mr. Joyce. But my old friend would be a lost cause. Dead and buried along with the rest of my past. Tonight is a celebration in face of darkness. Tonight we celebrate because I promise to you that we are prepared. Monarch would grow stronger with my presence. The plan would go forward as intended. 使命、セリーン・ポールはジャックのために無駄な時間を使うよりもモナークの指揮に専念することを選択する。やっぱこのジャックの処理をこの左にいる CEO に全部任しちゃうってことだね。では左、市場を選択。はい、来たよ。ありがとうございます。ソーシャルでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。 It was my only chance to make him understand the truth. The fuck do you mean nobody got a look at the shooter? But without me there to give the speech, my empire would start to crumble like a house of cards. なるほど。今はですね、クォータムブレイクという、まあ、海外ドラマをね、もう見ているような感覚のゲームをプレイしております。今は2択ですね。左、市場。セリーンは、ポールはジャックとの関係を優先し、しばらくの間モナークとの距離を置くことを選択するか、それとも、モナークこの会社に勤めていることを専念するのか。
まあ少なくともね、このポール、このセリーンと主人公ジャックは友人であった関係にありますので、私はちょっと市場を選んでみたいなと思います。Martin, I'm afraid you're gonna have to cover for me at the speech tonight. All right. Jack and I have a lot of catching up to do. これ何かいい話が聞けたらいいんだけどね。さあ、あの後どうなったかなね。ポールはタイムマシンの中で何を見た？ I've seen where this leads. I've been to the end of time, and I've escaped it all the way to 1999 when it all started. I've tried to change things, but by trying, I only made them happen in the first place. ポールはポールでなんかやばいことになってたんだな。大部分期2市場、まあコミュニティ 53%、私と同じ決断をした人が 53% で、一応半数は超えてんだね。よかったさあ、海外ドラマパートです。You've been the face of Monarch for all these years, Martin. But let's get clear on something. This is still my ship. You're not thinking clearly. You need your treatment. You gonna go? Me? Go to a party. We can roll together if you want. What do you want? I want a statement. Our group took things too far. Things got very. さあ、前回のクォータムブレイクですよ。Was because of Jack Joyce. We just lost communication with Jack Joyce's transport. Find him. Step away! Right now! Liam, this isn't what it looks like. No. No! リアム役の人めちゃめちゃかっこいいよな、これ。We need all points converged on Liam Burke. He's armed and dangerous. 最初はめちゃめちゃ憎いやつやったけど、こんなに思い入れがありそうなキャラになってくるとは思わなかった。さあ、この結局リアムはどうないなったんやろな、こっからね。今夜のクォータムブレイクエピソード2。さあ、12時間後ですね。これ誰だ？あ、博士だ。治療を受けてんだね。The treatments, they're losing their effectiveness. Fine. No, I need to work on something new. You should enjoy yourself tonight. You work too much as it is. I've been running tests on the temporal anomalies. I think it could be happening sooner than I've seen when it happens. At least consider that maybe you misinterpreted something. これが悪化するとどうなっていくんだろう。Jack knows where William's machine is. I have to go talk to him. Martin can handle my speech. Martin. Sophia. Thank you. ポール側もなんかポール側でなんかまっとうなんかちょっとわからんけど正義がありそうだな。さあパーティーですね。You haven't touched your drink. I'm not really into drinking a lot, I guess. 多分著作権的に大丈夫やと思うからこの BGM は。Yeah.
Like what? I have things happen in my day. I do. Uh-huh. I had to deal with some internal affairs. Internal affairs? すげえな、あんな暖炉見たことねえ。 Oh, you're just gonna leave me hanging? Well, yeah, it's internal. Charlie. Okay. Okay. I helped catch a traitor today. Traitor? Was that what all that commotion was about? Yep. That was me. Who was it? I mean, Who was it? Who was it? Yeah. I can't, What? I am not at liberty to discuss Well, you just brought it up. It's like, well, monarch drama. ああ、入っちゃいそ I guess I'm う。い just っ gonna ちゃい have そ to leave you hanging on that one. For real, this time. Oh, I just thought maybe you'd wanna share it with me. Alright, I'm gonna use the restroom, so I'll leave you hanging here. For real. Okay. Go mingle. Yeah. Drink a little. Okay. ああ、振られちゃった。さあ、この人はこの人何か探ってるのか。なんなんやろ。めちゃめちゃしょげてるやん。めちゃめちゃリアルしょげてるやん。おほほほほ。ジャック・ジョイス。ここで対面するんだ、また。実写版ジャックはこれ初めてじゃないか。Thanks for the gun. 映画24見てる感じ。さっきはどうもって言いながらかなり時間経ってんだよな、これ。見てる側の時間めちゃめちゃ経ってんねんけど、この話の内容でも数時間しか経ってないみたいな。24みたいな。Martin, I need your help. He listens to you. Paul. Is that so? I think we're in trouble, and he doesn't see it. He refuses to. I can't imagine why. I know you and I haven't always seen eye to eye, but I know you care about Monarch. You care about what happens. And if we are reaching zero stage, something has to be done. And what is it we could do? You know what we could do. Truth is, Sophia, it's not really a matter of whether or not Paul will listen to me. It's that I won't listen to you. I find your approach to matters rather counterproductive. Filling Paul's head with your constant alarmism, distracting him with petty doomsday scenarios. I mean, if I'm being honest, I rue the day he gave you a modicum of function in this company. Because you said, I care about Monarch. Now, if you'll excuse me, I have to prepare for my speech. What is it that you're so threatened by, Martin? Do I look threatened to you? Wow, すっげえ大物。すげえ大物だよな、これ。We have control of the presentation. Make it look good. さあ、モナークの警備リアム結局ここに入れられちゃって。これ実写パートのもう一種の主人公みたいになってんじゃん、もう。Hey, you're Crocker, right? Hey, Crocker! Crocker! I really need to take a shit. Fuck, come on,
Crocker. Crocker! Come on, Crocker! いや出たいよな、早くな、家族待っとるしな。Over there. Where? The woman with the necklace. My money is on that. It's a pretty good choice, but I'm gonna have to go with Ryan Gosling down there talking with George Clooney. Wearing his nice cufflinks. 似てるな、ジョージ・クルーニー似てるな。Richard, where the hell have you been? Didn't have my invitation. Oh my god, you're always losing things. I'm not losing anything. Drama. Yeah. Wow. She's going for it. 招待状がなかったってなんか伏線なのかな。 Why am I losing You owe me a so bad? Drink. I don't think I No, can. rules are rules. Rules are Rules are なるほどね。 fucking rules. 飲ませて酔わせて機密情報を吐かせようというわけか。この人はこの人なんなんやろな。 I hate all this. You can do it, my man. Thanks for the encouragement. Nicely done. Thank you. Just wish I wasn't losing so bad. Do you want to go for a walk? Yeah. あ、もうだいぶヘロヘロやんもう。 All right, lady. I'm taking mine too. Crocker, 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 Crocker. Hey, buddy. Crocker! Crocker! Burke! Crocker! Hey, buddy. Hey, 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 hey. Burke, Listen, if I have to come in there, you're gonna fucking regret it. listen, this is just a big misfucking understanding. I'm gonna be out tomorrow. I will put in a good word for you. I will help you climb this ladder. All I'm asking is please let me take a fucking shit. Go to the back wall. Fuck, thank you, man. Thank you so much. Oh, man. Thank you. Shut up. Back up slowly. Yeah. つえつえマジマジもう一人の主人公やもんこうなってくると思う。 So you don't mind that we left, do you? I mean, I wasn't really excited about going in the first place. Okay, why'd you go? I think because somebody twisted my arm. What the fuck is that? Kind of looks like a dinosaur wearing a helmet. Yeah, パート1でもちらっと見たな。 exactly what it looks like. Hey, where are we? Are we even allowed to be out here? Yeah, I'm sure. Okay. All right. So what would you have been doing tonight if we didn't go? What, if I hadn't gone to the party with you? Yeah. Well, I would have canceled all my other really important plans. Ah. And I would have gone back to work. I think maybe you work over. Yes. But Against it? well, no, I mean, it doesn't feel like work. You know, I like being wired in. Yeah. Makes me feel connected. You work all the time. In fact, you're there most of the time I'm there. So, do you think you work too much? Maybe. I don't know. Yeah, no. I guess, yeah. I love work. Hold it right there! You little fuck! Hey, what? All you had to do was let me in that perimeter lab. You turned on Monarch. What was I supposed to do? You have no idea what's going on, do you? I need to get in that lab. There's something in there that I need. The lifeboat protocol. You work with Beth Wilder. I've seen you before. You know her? 会ったことがある。 She's the reason I'm here.
俺目当てじゃないのみたいな顔してるよ、もう。騙されたみたいな。ライフボードプロトコル。それも成り受けで、こいつを巻き込んでいくか。とこに遭遇したな。Gun still necessary? Yeah. Come on, hurry up. You're a very kind person. この女の人はどこからの回しもんなんやろな。It's right up here. Oh, right. I got it, guys. I got it. I guess you guys can't do this. 圧がすごいね。Special talent I have. Glad it's so celebrated. You're welcome. まあ今まで調子乗っとったツケが回ってきたから。Is this it? 何がある？はあ？What is that? さっきポールが治療を受け取ったところか。What the fuck is that? 中に人がおんのかあれ。Grown undisrupted life form. Extremely hostile. Only ever heard of him. Life form. It's Dr. Kim. うわ死んでたって言われてた。うわ博士も人間じゃなくなってるんよもう。空気が重いな。The second machine. Where is it? I don't know what the fuck you're talking about. I've been to the past. I've tried to change things, undo mistakes, only to find there's no changing the inevitable. Time is just one closed loop. No matter what I do, you and I, we always end up here. And no matter what I do, time ends. I think you've lost your fucking mind. 詳しく話してほしいな。My mind is intact, I assure you. My memory, however, it's stretched. Like I've seen too much. All of it blending into one. Apart from a few fragments of memories.
One in particular. You and I were 11 or 12 years old when we found that vagrant. Remember? And when I arrived at the past, that was the first thing I tried to change. I went to the roof. I tried to talk him down, but my presence startled him, and he fell, same as before. Anything I try to change, it just triggers the same event. We keep seeing that body. 経緯は違っても結果は同じってことか。I'm not turning my back on the human race. At this point, they're a necessary sacrifice. Is that what Will was? Necessary sacrifice? Will refused to believe the inevitability of what was coming. And he became an obstacle. Answer me this question, Paul. In everything you've seen, do I stop before you're dead? When you're ready to cooperate, I'll be here.そこははぐらかすんやな。Who was he? He was my mentor. From college and then here to Monarch. I was in a bad place and he kind of turned me around. Got it. Sort of. I mean, it's a ghost file. It's remnant of mass deletion. Somebody was here. We got Cronin Field Regulator. Wait, hold on. Holy shit, this is Dr. Amaril's report. What is it? The stutters, they're increasing in frequency. What's a stutter? The more frequent the stutters, the more indicative of a fracture. Okay, and what's a fracture? Of time. Zero state, it stops, and it doesn't start back up. And the LiPo protocol could save us. I have no idea. But the Cronon Field Regulator, it is the core of Monarch's time tech. Everything is based upon it. And it has something to do with the lifeboat. おっとあ、セキュリティかかったな。Wait. No. This way! Sure. No, don't. You'll end up like her. Fiona! The lab is stutter-proof. Stay here. Stutter, where are you going? There are Cronon harnesses up here. We need them. あ、これか。何やと思ったらこいつらは時間の影響を受けてないっていうのはハーネスをつけとるからか。マジかよ。いや、まずい。うわ、すごい。いや、ジャックでもこれ厳しかったのに、一般人だと無理やろこれ。
行くぞ。うわ、やられた。チャリはとことんあれやな。エンドオブエピソード2。さあ、続きをプレイだ。コータンブレイク。第3章、ワインとチーズで宴を。 Security was tight at the Monarch Gala. You took quite a risk walking into the lion's den. If we were gonna kidnap Dr. Amaral, then we needed to do it from the inside. Beth Wilder. You were quick to trust her. We had common interests. Is that all you had? That's all we needed. Well, I was starting to think seeing a pretty lady like you was too much to hope for. Why don't you keep your mouth shut while we get some privacy before we begin? どうするんだ? Okay. How about you get me out of this chair? Stop squirming. And you're gonna need this. Thank you. I appreciate it. Sure. よし、続きをやっていくぞ。 What's it look like out there? 楽しみだ。 They think you're secure. Everyone's concentrating on the party. So far, your crazy plan's working. And Dr. Amaral? I don't have a fix on her. She's either at the party or at her office at the R&D facility here on the island. I'll scout out the party. So you're gonna sip champagne while I break into a high-security installation. Looks like you got this all figured out. I'll save you a cocktail, weenie. Oh, well, in that case... よし。 My cover isn't gonna survive the night, but it'll last a little longer, so you can't walk out the front door with me. This is the quickest way to the R&D facility. I disabled the security at the back door, but there'll be guards. Contact me when you're clear. Okay. And Jack, you know what's at stake here. This can't be about revenge. I'm not here for Paul. よし。 Hey, he's escaping. ああ、早速おるんかい。タイムラッシュ、長押し。いけいけいけいけいけいけ。超高速移動だ。ラッシュ中 B を押すと近接テイクダウン。おら黄金の右へ。やるじゃん。 Damn. That will hurt in the morning. My powers were growing. I was learning to control them better. That felt good. Who the hell designs these doors? 長押し。 You're gonna have to move faster to get through. よし。時間の流れを遅くすることができるからな、これで。 Very sci-fi and very monarch. Something tells me it wasn't commissioned by them, though. こんばんは。遅刻する。ああ、大丈夫ですよ。映画と思ったらゲームだった。そうなんですよ。海外。ちょっと待ってね。わわわわ。こうゲーム要素とね、実写要素があるんですよ、これ。My powers didn't work on the turret. It was some kind of monarch chronon tech device. さあさあさあさあさあさあ、時間を早めて。あ、いたいたいたいた。やばいやばいやばい。あ、やばい。これやばい。
ちょっと待って、本当にやばい。 Warn me about that one, Beth. え、で。 Okay, how am I getting to that radar tower? とりあえずなんかご利用していけたわ。なんかご利用していけちゃったな。I need to get across somehow. さあ、時間を、よいしょ。戻していく。戻せるか？ Must be a way across. Up you go. さあ。ここで急いで渡った方がいいんじゃないのか？よし。いるな。Hey, it was just our people there. We can spin it however we want. Call it an accident, or pin it on Joyce. Yeah, he might as well take the. じゃあ新しい技を使ってみるか。金札。黄金の左。からのダブルテイクダウン。ナイス。最高だ。Time felt broken here. よし。時間がちょっと狂っていくにつれて主人公、このジャック・ジョイスの能力がどんどん強まっていくんだな。さあ、時間を戻す。おお。I could shift it around. Smart place to aim the cannon, guys. よし。 I've been thinking. Monarch projections say these stutters are getting more frequent. いいぞいい One ぞ。 hits while we're grabbing Dr. Amaral. You'll be frozen. Yeah, I know. It's a risk. Monarch specialist troopers have the stutterproof gear. I bet Dr. Amaral would have that in her office too. Yeah, I'll keep an eye out. See if I can grab it for you. あれに起爆できるかな。やばい。上にセントリーがいるな。まずはタイムボム。ぶっ飛べ。金札。おら。ナイス。右からのカバーアクションで倒す。ナイス。やばい。さあ、早く移動して。ぶっ飛べ。ナイス。さあ、他はどこだ？あそこだけかな？あそこだけなら。あぶれ。いてててて。やべやべやべ。よしよしよしよしよし。あばよ。おっと、新しい技を使ってやるぜ。痛い。新しい技ができない。なんでだ。できた。おら。Jack, I've disabled security and unlocked the gates leading to the Great, tower. another one. Let me know when you get there. よしよし。お、カービンライフルだ。ああ、危ねえ。おっとっとっとっとっと。よいしょ。さあ、オーバーヒートを待つ。あれ、ぶっ飛ばせねえか？どうだ？ダメか。あれ、なんとかして壊したい。ダメか？ほら。うわー、ダメだ、あれ。硬いな。通り過ぎるしかなさそうだ。いたいたいたいたいた。それ当たるんかい。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。じゃあ行くぞ。ピュー。しかし、塔に行きたいんやが、あそこに行くには、あれを触らないとダメなのか。なるほど。で、ここでシールドを貼って触る。落ち。
なんかいけた。これなんだ？お、カービンアヒル、ケーキ缶汁ゲット？ゲットした？取れてないじゃないの。ジャック、頼むぜ。よし。スナイパーライフルは偉いな。I'm at the radar tower. Where's the lab? Below your feet. It's all top secret. The elevator inside will take you down. Oh, seriously? What is this, a Bond villain layer? ねえ、この主人公はね、ちょっとした事故でね、時を戻せる能力をね、入手したんですよね。さあ、強化アイテムゲット。クロノンソースゲット。アップグレード。ポイントが4あるから、何にしよっかな。敵の位置を把握しておける時間が長くなる。強度アップ。フォーカス移動中に狙う時間が長くなる。そうだな。リカバリー入れとこうかな。あ、ダメだ。違う。リカバリーを入れたい。購入。よし。で、タイムブラストのダメージ半径が増大。よし、これでいいな。よし、行こうぜ。開けます。お邪魔します。Speech is streaming. Let's give Monarch the audience they deserve. CEO が喋ってんだ。よし。こっち。まあ非常にちょっとね、複雑なストーリーなんでね、気をつけてくださいね。さあ、どんどん下に行きまして。いい曲だな。さあ、もうじきつくぞ。やべ。気づかれてるかな。いてててて。どうなった？おーっと、どうなってる？やばいやばいやばいやばいやばい。これ撃てるのか？撃てるな。一応撃てるな。いや、ひどいな、これ。やれやれ。一応撃っとこう。撃つだけ撃っとこう。連打連打。連打できてるこれ。違う、こっち。よいしょ。うお。囲まれてんな、マジ。よっしょ。危ない。時間が停止してるとはいえ、ちゃんと運動エネルギーを持った物体やからな。上か。回収、回収、回収。タイムストップ。よし。おー、いや、多すぎやろ、これは。なんなんだ、これ。どうなってる？力が吸い取られていく。クロロンダンプナーを静止。これか。オーケー。The device drained my powers. We refer to it as a chronon dampener. When Paul visited me in that cell, he said time was a closed loop. Believed the fracture couldn't be fixed. Seeing the scale of that facility made me wonder. こいつら動けるのか。あれ。どこ行った？どこ行った？逃がしません。逃がしません。アディオス。こっち。オフィスはこの上、了解。
The alarm would trigger as soon as the stutter broke. I was on おお、ちょっと待って。踊れ踊れ。さあ、遊びはここまでにして。Chart showed that all of Monarch's major technological advancements started in 2010. Around the same time that something else happened. なるほどね。よし。さあ、ここはどこだい？ん？何やってんだ？やば、何？ジャガーの、うわっ！ふざけやがって、人間に撃つもんじゃねえよ。ジャガーノート出てきたな。それに取り巻きも一緒か。うわ、やべ。リロード。やべやべやべ。止まってろ。いって。やべ。弾を回収したいんだが。ダメだ。弱点ぐらいあるだろう。どこだ？ちょっと待って弱点どこだマジで。多分背中に回るとかっていう感じかな。多分そう見た。うん。結構な TPS としての難易度もまあまあ割と高いんだよな。これ難易度ノーマルなんですけどね。俺自身 TPS がちょっと久しぶりやもんで。うわ、こっからかい。これ素材回収したことなってる？なってるな。Seriously? What is this, a Bond villain layer? You have no idea. Just don't fall into the shark tank. こっから戻す。こっからってめちゃめちゃめんどくさいな、これ。Headed down into the labs. Okay. Bit of confusion here at the party. ちょっと死なないように気をつけて、ちょっとなるべく背が高い遮蔽物に使わんと爆発物が貫通してくるな。耐久度は高いし、ジャガーノートっていう懐かしのネーミングセンス、そしてからの爆発物の影響。ジャックダンス。華麗なジャックダンス。やべえな。これは反応しねえんだ。オッケー。なんか倒せた。やべやべやべ。さあ、ここを開けて、よいしょ。ああ、間違えた。ごめんなさい。よし。驚き。Dr. Amaril's office. Looks like that's one level up. さあさあさあさあ。What the hell is this? で、力が吸い取られていく。It's like I'm being drained. さあ、これを止める。よし。The device drained my powers. We refer to it as a chronon dampener. When Paul visited me in that cell, he said で、 time いるんだよ was な。 a closed loop. Believed the なるほど。 fracture couldn't be fixed. なるほど、なるほ Seeing ど the。scale of that facility, やはり背後だな。 time was ending. What was it all for? やはり背後だ。The alarm would trigger as soon as the stutter broke. I was on borrowed time. バーストピストル。えいえい。さあ、こっからなんだな。多分、スウォーンミサイルかなんかだな、俺。どうなんだろう。
スウォームではないか。これな。多分背後だ。弱点も多分背後だ。その前に取り巻きを先に通す。やべやべやべやべ。時間を止めて。まずは一人。あれ。いたいた、なんで登ってんの。違う。ちょっとジャック、それはお前ないわ。おい。お前。ジャック。お前バカか。誰が台に乗れ言うた。ほんまに。そういうとこちょっとなんか、操作性悪いな、これ。もう一回今んとこからやり直さなあかん。頼むわ、ほんま。もう。多分ね、これ見てる人、もどかしい気持ちでいっぱいかもしれんけどね。すまんな。やってる本年が一番もどかしいよ、これ。意外とな、なんかカバーアクションの判定がガバいぞ。大丈夫か？ムービースキップできたらいいんだけどな。5分ぐらいここかかる。ジャックダンスで勘弁して。長いな、ここ。なんであそこ、チェックポイントなってへんねん、ほら、これ。だ。さあ、もう一回断裂が来て。で、触れる。で、連打。はい、サクサクいくよ。サクサクいくよ。これな、セーブっていう概念がないからな。オートセーブやし。なんで中ボスの手前にチェックポイント置いといてくれへんねん、ほんま。で、ここに力吸い取られてるなって。タイムシールドをガンガン使っていってもタイムシールド一周なんだよな。爆発物とかグレネードをポンポン投げてくんのはちょっと卑怯なんよね。When Paul visited me in that cell, he said time was a closed loop. Believed the fracture couldn't be fixed. Seeing the scale of that facility made me wonder. そうなんですよ。チェックポイントあってもいいんだよな。どけい。さあ、ここなんやな。チェックポイントからっていうの、ここセーブなんもないからね、これ。さあ。さあ、飛ばしたかな、これで。どうだろう。OK、飛ばした。やべ。さあ、時間を早くして。いや、臭い。ダメか。もう一度やり直す。裏に回って。ダメか。タイムシールド。さあ、もう一回。裏に回って。今の聞いてないの？地味にしか聞いてないの？あ、ちょっと待って。それは良くない。一番良くない。そういうのは本当に一番良くない。それは本当に良くない。一番良くないよ。
ねえ。コーンタンブレイク。そういうのほんとよくないよ。落ちんなよ。肝心なとこで。ねえってそれは。ねえってそれは。3回もチェックポイントをやり直させられて、挙句にいいやん、めちゃめちゃいいやんってなった時に処理落ちさせてくるってなんなん？どうなんそれ。ナンセンスやぞ、それは。それはなかなか来るぞ。ほんま。いや、まだね、俺のプレイヤースキルとかなんか、うんぬんで、なかなかこう、行き詰まってるわーってわかるよ。うん。もう機器の問題になってくるとどうしようもない。そこそこなパソコン積んでんのに処理落ちすんのもうどうしようもないね。もう。せめてボス戦開始直後ぐらいからしてくれへんかな。せめてボス戦の手前ぐらいにしてくれへんかな。またエレベーターうんのめちゃめちゃめんどくさいしやなんなら、まあ。I'm at the radar tower. Where's the lab? Below your feet. はい。Top secret. The elevator inside will take you down. 3度目の正直でもないやん、もう。What is this, a Bond villain layer? もう、これ、ちょっと断言するわ。4回目、この回でうまいこといかんだら、ちょっと考えるわ。この4回目でもうまいこといかんだら、ちょっと録画にするわ、もうこれ。次回からもう。生放送やなくて、録画にしますわ、もう。もうアーカイブ。生放送じゃなくて、もう録画にして編集して、なんかもう行き詰まってるところ全部カットして、もうやるわ、もう。4回目うまいこといかんだら、もうこの回うまくいかんだら、もう、この、ジャックダンスで勘弁してくれ、もう。いやね、まだね、俺の下手くそやったらわかるよ。下手くそでやったらちょっと申し訳ないなってなるよ。処理はちょっとどうしようもないわ。処理はちゃ正味なんともないよ。できんやわ。さあ。やれやれよ、こっちのセリフやん、まあ。いくらちょっと、こう、すごいこういうね、かっこいいなっていうシーンでも、4回目やったらさすがに薄れてくるよ、もう。これがポールの気持ちなんかな。いろんな未来を見てきたがゆえに、結末は変えられないみたいなこと言うてんだよな。ちょっと待ってね。ボス戦行く前に、ちょっとターゲットアシスト有効にしていくわ。ちょっと保険かけていくわ。より敵を倒しやすい方面に持っていくわ。はい、カタカタして。いや、クォータンブレイクすごいいいんやけど、ちょっとこうチェックポイント要素はなかなかに不親切やな。はい、飛べ。はい。おどきおどき。さあ、ここからっすよ。さあ、ここからっすよ。背後が弱点やからどうしよっかな。あお。さあ、ジャガーノートの後ろに回るこの弱点を攻撃することができる。いや、それは分かってんだよな。いや、そこ横一列に敵が重なってるところを。うわ、リロード。いや、投げもんはマジで卑怯。
あかん。これあかん。ちょっと待って。これあかんわ。ちょっと待って。これあかんわ。ちょっと待って。そういうことな。あかんな、これ。ちょっと待って。タイムボムってそういうことか。どけどけどけどけ。来るな。さあ、もう一回。裏に回り込んで。オーケー。痛い痛い痛い痛い。マジでそりたい。さあ、体力を回復して。さあ、もう一回。ダメだ。こいつにあれ効くか。効かないな。またなんか、カバーアクションミスってるよ。今や、いける。オーケー。ほんまやで、これ。難易度ノーマルじゃないやろ、ほんま。ほんまにもう。It was clear that Monarch had been building the Chronon technology for years. They were prepared for the fracture. オーケーオーケーオーケ None ー。 of it どうし would た have been possible こ without の野郎、 the こいつ。 CFR. こいつ、ほんま。こいつ、ほんま。 Amron's office. 許さんわ。ほんまに。リフトを下ろしたい。リフトを下ろしたいんだが。どうやって行けばいいんだ？ん？これか。Oh, hello. こんなところに。さあ、こいつに乗って。さあ、運んでもらおうか。ナイス、ありがとう。危ない危ない危ない。赤い箱が。ここを通れるかもしれない。飛べ。よし。ん？ここジャンプでいいのか？いけるか？ジャックいけるか？お前を信じるぞ。もう一回いけるか？よし、いけるか。よし。もうね、いけそうでいけんところがあるからね、これ。よいしょ。おいで。これか。よいしょ。ジャックー！ジャック、お前が寝とる間にスネギ一本ずつ抜くぞ。今までのいけてなんのあの距離いけないねんな。行くぞ、飛ぶぞ、飛ぶぞ、飛ぶぞ、飛ぶぞ、飛ぶぞ、飛べ。よいしょ。そう。意思の疎通をするんよ、ジャックと。なんでやねん。なんでお前左ってほんま。もうこれはもう録画やったら全部カットしろ、ほんま。録画やったらもう全部カットるしょ、ほんま。もう。違うねん。ゴータウンブレイクはそういうゲームじゃないやろ。ゴータウンブレイクはそういうゲームじゃないやろ。こういったところに難易度求めてこんでええねん。よし。な、じゃあこれ右見て、右見て、そう、右見てジャンプすね。ジャンプして、そう。で、もう一回ジャンプすね。よし。で、ここを乗り越えるんや。そう。Guessing this isn't the usual employee route. で、ジャック、これや。じゃあ、これにジャンプするんやで、ジャック、これに。行くぞ、行くぞ、ジャック、行くぞ、ジャック。呼吸合わせろ、ジャック、ここやぞ。多分これやと思うんやけどな。いや、ここしか行くとこないと思うんやけどな。うん。てか、これやと思うんやけどな。行くぞ、ジャック、飛べよ。行くぞ、飛べよ。ここやぞ、ここやぞ。目の前やぞ。行くぞ。よいしょ、やればできる。よし。で、こっちや。オッケー。危ない危ない。Dr. Amaril's office must be close. なんでやねんってほんまなるわな。今の距離いけてなんで今のいけへんねん。 No alarms. Looks like nobody here knows about the mess I made on the way in. Nice job, Beth. さあ、博士はどこだ？オフィスを探せ。これか。That's Amaril's office. Yeah, Amaral had tried to warn Paul. The end of time was approaching quickly. Less than 24 hours away. Mr. Serene believed it would take years to run its course. Admittedly, he was wrong.
で、次が、近いところにクロノン反応がある。近いところにクロノン反応が明日か。で、クロノンハーネスを手に入れたい。ここ開かないしな。下に行くのかな。下に行って、で、この裏にハーネスがあるから、じゃあハーネスじゃねえや。あ、ハーネスなってんのか。で、ここに回収、素材回収。よいしょ。クロノンソース発見。Alright。これか。Guns made to operate in a stutter. Paul had clear priorities. 時間の歪みの中でも使える銃だった。Guns don't. おう。これはなんだ？ It was technology that allowed people to move inside a stutter. But too heavy to carry, I assume. That's why I had to find a lighter model in Amaral's office. I knew I couldn't leave the offices before locating Dr. Amaral. ベースのためにクロノンハーネスを見つけよう。あそこか。意外とねっとり動くんですよね、これ。こう想像の何倍ぐらいねっとりかっていうと、4.5 ぐらい。かなりねっとり動くよ、これ。ハーネス、これか。That there looks like what Beth wanted. OK。Oh, shit. Emerald's at the party. The stutter won't last. I better find a way out of here and get to the party. ちょっとアイテムもちょこちょこ回収して、一応最後までスクロールしといて、まあ一時停止でね、ちょっと見とこうかなって感じですね。まあ結構こういうアイテムとかを見ていかないと、ちょっと背景がわからなくなってたりするんですけど、まあ大体海外ドラマパートでね、なかなかに補填されてると思うんですけどね。Quite expensive piece of tech you stole. Bill me. I knew Beth's cover wouldn't last long. Had to get it to her at the party before it was too late. よし。さあ、抜けていきましょう。さあ、第3章パート3じゃない、2。モナークのパーティー。時間乱列の16時間後。Garage. よし。Sounds like the way out of this place. OK。うわぁ、また荒ぶってんな。これ出て大丈夫か？ All I had to do was make it through the garage. Seems simple enough. 研究開発、あ、やべえ。ハッチが撃たれた。あ、やべえやべえやべえ。ぶっ飛べ。いた。おら。オッケー。いや、投げもんマジでさ、俺も欲しいわ。はい、そこで何してるんだい？何してるんだい？はい、ありがとう。残りはどこだ？いた。はい、おさらば楽しかったぜ。警報を止めに行きます。うわーだ、なんかすごい強そうな、また軽機関銃だ。いやいや、ガバガバエイム。機関銃ガバガバエイム。オッケー。甘いな。こうじゃなくちゃな。
よし。Beth, I got that device for you, but Dr. Emerald's at the party. 警報を止めます。 Wanna be my date? Yeah, save me that cocktail weenie. I'll make my way there. おっと。時間の断裂を起こす。起こせるか？ダメだな。オッケー、来た。あ、いたな。また景気感じか。飛べ。さあ、裏に回って。ありったけをくれてやる。さあ、回り込んで、奥のやつを倒したい。で。またグレネードだ。さあ、弾がなくなったから、朝のタレコに切り替えていく。あばよ。オッケー。これ全部だな。楽しかったぜ。うん、これだ、これ。これが欲しいんだ。よし。行く先はこっちになってるな。邪魔するぜ。よし。強化素材ゲット。クロノンソース発見。アップグレードポイント3あるから、どれなんかしよっかな。コストがね、もう6とかになってきてんだよな。買えるやつを先に買っておきます。おお。あそこか。I could see the mansion where the gala was. よいしょ。 I had to find a way to get there. ひょい。 I could see the energy field of another Monarch Chronon dampener. It drained my powers. I'd have to find a way to shut it off. My powers won't work within that sphere. I better be careful. しまったな、クロノンダンプナーが。Security's tight. Maybe you want to shut that machine off. 能力が阻害されてる。あれか。いや、目ん玉良すぎやろ。あの装置を止めんことにはな。いやいやいやいやいやいやいや、投げ物はマジで卑怯。よし。止めちゃう。オッケー。これからだな。持ち運び可能なクロノンダンブラーを持つ者もいる。なんだと。で。この上確かいなかったか。いたな。どけい。いた。なんだてめえ。肩。いや、ちょっと待って。痛い。すごく痛い。いった。なんじゃてめえ。オッケー。痛い。すごく痛い。バカじゃないの、すごく痛い。やりやがったな、てめえ。こんな野郎。おとといきやがれ。You were headed for the party. What was your plan? I needed to get to Dr. Amaral before the stutter ended and Monarch found out I was coming. よし。さあ、開けてもらおうか。ちょっと弾回収。よし。登れる？違うな。これ引っ張ってどうすんだ？
このトラックを引っ張ってどうすんの？ああ、そういうこと？いや、わかりづらいな。よいしょ。OK。さあさあさあさあさあ、あれは止まってるな。OK。パーティーにお邪魔するわよ。ほどきなさい。Beth should be here somewhere. Need to get to her before the stutter ends. A traitor fired shots during Mr. Hatch's speech. I assume this was Beth Wild. ワイルダーが発砲した。誰だそれ。 Hatch wanted to send Monarch into a state of disarray. あ、いたいたいたいた。そんなぼったちで。何見とんのや。Easy, easy, easy, Beth. Hey. It's okay. It's me. Jesus. Look at all this. Hope this is your style. These people have no idea. なんかいい関係になってきたな。Paul's little amusement park. Yeah, well, Monarch does. I don't think my cover's gonna last. Yeah, well, I don't think it would do much good for the next part anyway. よし。始めていこうぜ。Okay, Dr. Emerald's somewhere inside the mansion. Let's go grab her. Bit of luck, we can be gone before anybody notices. Okay, lead the way. What's our plan once we grab her? There's a boat dock right outside the mansion. Okay, we can make that work. うわ、なんだこれ。 Shit! Drone! ドローンが。 It's in the wrong place at the wrong time. うわ、ドローンが突っ込もうとしてんのか、これ。やべえな。 Jack, Dr. Emerald's in there. Need to get her out before time kicks back. なんとかしよう。そんな歩いてる場合じゃないと思うぜ。We shouldn't wait. Let's go. Let's go. 開く？開かない。よし。Jack, get her moving before time kicks back in and that drone turns us into paste. Let's get to it, Doctor. What? Oh no. That's gonna be good. It's really, I mean, you're Jack Joyce. You're here to kill me? No, but you're coming with us. We need your expertise. No. I'm not asking. It's collapsing. Come on, move! よーなんでまたドローンが突っ込んできてんだこれこれで。 Where's the damn boat? It's right there. Okay, go! Get her on the boat. I'll keep you busy. Come on, Doctor. Go, hurry up! You'll never get away with this. Shit. スナイパー。 It's Joyce. Somehow he got right past us. Go, let him escape. Somebody call Mr. Supreme. よし。スキャリング。うわー遠いな。I'll take care of it. オッケーいいだろ。 Second you can, okay? うわこれ。させるか。あぶれ。なんとかしてあそこのグレネードじゃないスナイパーをやりたいな。よし。ダッシュダッシュ。お、右もいるのか。これを起爆させる。やばいよー。オッケー。あとは楽だ。うわ、なんかごついのいるな。
いや、この距離ならば届くな。インカミング。さあ、裏側から失礼するぜ。いたたたた、なんかすごいいつの間にかなんかすごい展開してる。やるな君。またこついのか。よし。撃て撃て撃て撃て。よし、ナイス。弾がいいからちょっとこれに変えよう。ちょうどいいところに。リロード。いやー、やっぱセントリーは壊れねえのかなこれ。とりあえず行き先は敵を倒せってなってるけどな。これか。邪魔するぜ。おるわ。こいつはこんなところに何をしとったんや。よし。だだだだだだだ。さあ、ボートのゲートを開け。あれか。なんとか。You're clear. Go. I can swing by and. No, just go. We went to all this trouble to grab her. Beth, I'm counting on you to keep her alive. My plan was simple. There's a bridge to the mainland. Fight my way through anything Monarch could throw at me and then steal a car. ちょっと待って、ちょっと待って。セントリーすっごいだ。待って。あれの対処法がちょっとわからん。We'll see how it shakes out. これか。いただき。こういうやつらならバーストピストルでなんとかいけるな。おい。ちょっと待って。近い。ナイスカバーアクション。よし、ナイス。さあ、ここだな。いただき。さあ、おいで。OK。グッと切る。あとはどこだ。見当たらないな。でも意外とスナイパーいいな。スナイパー持ってこうかな。よし。あるか。おお、怖えな。さあ、吹っ飛んでもらおう。ダメか。いけた。いって横からの援護射撃がすっげえ痛い。さあ、遠距離ならばはい、ありったけをもらっていこう。勝手だ。マジ勝手だ。なんだあれ。おるわ。オッケー。お前にはもう必要ないもんだ。これよこせ。行き先が敵を倒しながら庭園を駆け抜けよう。いたな、あれか。よし。いて。危ない。危ない。危ない。さあ、お前はこれで倒したい。
黄金の右。 With Beth and 楽し Dr. かったぜ。 Emerald clear, it was time for me to get gone. For that, I needed wheels. 逃走用の車のキーとやらはどこだ？あれか。下か？うん。ぴょい。よいしょ。 Okay, time to get a ride out of here. オープン。お、なん Valet か、 parking. おー、なんかめちゃめちゃあるな。なんか今、ランボールギーニ裏感みたいなやつあったぞ、これ。どけどけどけー。最高。最高。やっぱゴードンペリック最高。エンドオブアクト3でした。でもこっから、実写パートになると思いますね。ではこの実写パートを見て本日の第2話で終了したいと思いますよ。さあ、続行です。ゴータンブレイク。タイム分岐、ソフィア・アマラル。そしてマーティン・ハッチです。あれ違うな。分岐か。Thing growing inside me. I've been fighting it for 6 hard years. Dr. Amaral was developing a cure for the Cronon syndrome. She was the only one who could administer the treatments that kept my sickness at bay. Paul? And Jack had taken her away from me. Oh! How the fuck did this happen, Morton? How is it possible they managed to take her? Paul, this is your illness talking. I'm on your side. やばいやばい、消えちまうんじゃないかこれ。Easy, you're... They took her. Without Sophia, there's no chance of a cure. We did all we could. But there are forces within Monarch working against you, and I believe Burke was just the tip of the iceberg. It wasn't just Joyce that did this. Sir? We've recovered Dr. Amaral's laptop. We have it set up over there if you want to take a look. I'll be right there. 完全にここの関係の決裂してきたな。それほどやっぱあの博士の存在点がでかかったよな。 Sophia's figures. If she's right, the fracture is escalating a lot faster than we anticipated. You know the future. Dr. Emerald doesn't. Is the lifeboat even in a viable state for activation? She's trying to convince you the schedule's wrong. Why? To get you to rush this? To make a mistake? The people opposing you. She could be one of them. She isn't. Are you willing to bet the entire plan on that? I implore you, hold off on activation, Paul. Let me clean house before this gets completely out of hand. How do you want to proceed? さあ、パソコンを見てどうするかだな。ソフィアとハッチのどちらを信じるかを選択せよ。される？ OK。Somebody was working against me. Somebody close. Martin Hatch. Sophia Amaral. I could only trust one of them. 裏切り者。ハッチの場合はどうだ？ Alright, Amaral. Let's go fix the time machine. I said I'll try. Evidence was mounting against Sophia. I couldn't simply ignore it, despite everything we had been through. And she knew you'd never make it without those treatments. And then she took them away. If she turned against me with what she knew, the damage could be immeasurable. でも結構真摯になって治療してくれてたけどね。セリンはハッチのことを信じることを選択し、ソフィア、あの博士の裏切りを疑う。博士の場合はどうだ？ I want him apprehended. Immediately. So I have some information about Martin Hatch. Martin had been my closest advisor for years. I began to wonder if that had been a mistake. Sophia's loyal.
She's always been loyal. I don't think we can trust her. The way she looked at the countermeasure like she's seen it before. She knows what it does. Sophia's research had saved my life. Loyalty doesn't run any deeper. セリーはソフィアを信じることを選択し、ハッチの礼儀を疑う。まあ今のところ信憑性ありそうなのは、いや、どっちも言ってることはあるんだよな。でも、このハッチっていうのはこの右の人ね。このハッチの人でなんだ。ハッチはね、結構この博士、セリーンじゃない、このソフィアとね、ハッチは結構対立してたんで、やっぱそういった中での、もしかしたらハッチは思うところがあったのかもしれない。でもさっき狙撃されたって言ってたけどね。まあ、でも、ポールからすると、このセリーンからすると、ソフィアはまあ治療してくれてた、いわばお医者さんなわけだから、まあ、裏切ることはないだろうっていうことになってると思うから、俺はちょっと左に選んでみようかな。Sophia's data's always been good. I'll trust her judgment. We need to analyze these figures and make final preparations to activate the lifeboat protocol at once. Fine. I'll take the laptop to the science department. No, I think I'll do that myself. I see. さあ、この決断がどうなってくるのか。I want constant eyes on him. Yes, sir. You got it. We pulled some images from the security cameras. We've identified Joyce's accomplice. She's Beth Wilder, one of our mid-level operatives. Her. My God, she's been with us all along. She's working with Jack. Where is she now? Unknown. But we've got a kill team tracking her. No. She can't be killed. Not yet. Find her. And whatever Mr. Hatch does, I want to know about it. Don't screw this up. どうなるんやろうこれ。Beth Wilder. It was the first time I'd heard her name, but she had been there in the past. When it all started. She'd been here the whole time, working against me from the inside. And she wasn't the only one. なるほど。タイム分岐3アマラル。セリーにソフィア・アマラル博士を信用させることを選択した。これは俺を含めて 69% のメンバーが俺の選択に、一緒だったっていうことだね。なるほどね。面白いですね。The treatments, they're losing their effectiveness. There's no changing the inevitable. Time is just one closed loop, and no matter what I do, time ends. I need to get in that lab. There's something in there that I need. The lifeboat protocol. What is it that you're so threatened by, Martin? Do I look threatened to you? This is Dr. Amaril's report. The stutters, they're increasing in frequency. What is that? A chronon-disrupted life form. Extremely hostile. It's Dr. Kim. Let's go! Let's go! Don't. Put one of those on! Charlie! Let's go! Let's go! さあ、前回から彼らは逃げれたのだろうか。クロータンブイク。エピソード3。実写パートです。ああ、そうやな。この人もなんかクロロン成分を含んどる目薬をさしとんだよな。これなんなんやろ。
CH. And what did Burke want with it? Well, I don't know. I don't even know what the lifeboat protocol is. It's a sanctuary, designed to shelter a list of Monarch's essential personnel to weather the storm until they can develop a solution. Essential personnel. So that means that I'd be on that list, right? Not under Paul Serene's lead, you wouldn't. He's failed to see the value in his own people, too consumed with grand ideals and delusions. You know what I find to be the most terrifying notion on this planet? The idea of God. Simply the idea. A being with that much power. The ability to take and give so freely. That kind of control. But should be feared, not worshipped. Yet, people believe in it. Just as people believe in Paul Serene. See, what's so scary about God isn't his control, but rather, if he ever lost it. Paul Serene's become unhinged, Charlie. He's triggered a catastrophe. He has the chance to fix it, but he's choosing not to. He's choosing to let things end. The end of time. And this is where we come in. We risk too much leaving the keys to the kingdom in one man's hands. We need insurance. There's something called the CFR. It's a crucial key to our survival and must remain safe. But as long as Paul is the only one with access to it, it isn't. With access to the CFR, I would take over, get Monarch back on track, and once I do, restructuring would be in order, Charlie. Restructuring that would see you as my right hand. I'd be on the list. Absolutely. Then I need to go back to Monarch. And that sort of privilege escalation, it can only be done from the inside. That's good. I put the island on lockdown, but the pump house on the west side has an old supply tunnel that runs beneath the bay. No one knows about it. You'll go unseen. Time is of the essence, Charlie. Better get to it.糸が見えなくなってきたぞ。 Commander Davis. Yes, sir. Head to the perimeter lab. We're moving forward. さあ、モナーク本部17時間。 Unpredictable, but they're persistent. Erratic, but persistent. I need certainty. If I initiate the protocol, there's no going back. Mr. Serene, something like this. There is no certainty. We've never dealt with it before. How long? We've been running Dr. Amaril's simulations. It's hard to say without her to confirm, but... Just give me a time. The Joyce field could collapse within 8 hours. Mr. Serene, if you're going to proceed, now would be the time to decide.かなり実写パートでも断熱がバンバン来るようになったな。
Fiona. Hey, bud. Where you going? You're right. Time's ending, just like you said. And the lifeboat protocol? It's a place. They built it to protect people from the fracture. And the only problem is there's a list, and anyone who's not on it is pretty much fucked. But if we make it back to the mainland, I can get us on the list. All of us. This entire island is on lockdown. How are we gonna do that, Charlie? There's a tunnel. Hey, all right, if you are lying to me this time, I swear to God. Get off! Tired of this shit. I don't know why you're doing this, but I don't have to put your name on shit, motherfucker. What'd you do to him? Oh. I'm gonna tell you why you're gonna put me on that list. I got a pregnant wife at home, and she's the only thing that I am thinking about right now. So if you get in the way of me protecting her, I swear to fucking God, next time, you will not catch your breath. Lead the way.とことんこういう役だよな。でもハッチの罠じゃなけりゃいいけどね。でも電話してたしな。多分回されてるかもしれないね、舞台をね。ハッチさん何考えてんの？We're 5 minutes out, Mr. Hatch. うわ。燃やす気か。Come to free you, my friend. This imprisonment, it's unsettling. It's time for you to rejoin the others, to return to the infinite.まだ中に舞台おったやろ。How far along is your wife? 3 months. Congratulations. ハーネスつけとるから。
ちょっと今迷うとったら言っていいものかどうかみたいな。Liam?やっべ。You okay? Yeah. Yeah. I'm good. We need to get... Get on the fucking ground! Hey! No, we're with Monarch! What don't you understand? No, get on the ground! Hey, no. Hey, I'm the one that called it in. I'm Hatch's guy. Winnicott. Yeah. Where's she? She's Chronon scientist. She's important. We have to get her back to Monarch right away. Please. Get the fuck out of here. Now! Yeah. リアム。Gibson, I got Burke. Fiona, you gotta listen to me. Hey! Shit, you killed him! Fuck! Hey! I didn't know that they were gonna kill him. What was I supposed to do? Huh? You let me on? Yeah, I'm getting used to it. You. なんか今飛んだぞ、大丈夫か。まあ完全にここの関係も決裂した。でもマジでリアム死んだあれで。A nurse, huh? I'll see you there. Burke. You fuck. You know, I'm really gonna enjoy killing your wife. Mm, あいつは地雷を踏んだな。Davis and his team. They were all good men. Monarch's finest. Paul, what about my treatments? I'm afraid so. You know what this means? You don't know for sure. I'm a dead man! You let this happen! Jack, he wants me to become you. He wants me to suffer until the end. Joyce and Wilder. But what was troubling me is who got them into Kim's lab.
She paid a visit while she was thought to be missing, minutes before the explosion. ああ、すり替えようとしてんのか。博士の審問使うて入っとるから、このハッチさんはあの博士に罪をなすりつけようとしてるわけか。She's trying to help me. Jesus. Look at you. The smartest man I know. Blinded by a fool's love. Paul, what are you planning on? Sophia's loyal. She's gotten inside your head. She's always been loyal. You need to think about If this. the fracture's happening now, I owe this to her.ライフボートプロトコルや。完全にノアの箱舟やな。Dr. Hogan? What the hell is it? The protocol's been initiated. I need to wake my family. I'm afraid we have no time. 家族も見捨てろってのか。リバーポート病院、時間断裂の18時間後。Good evening. You weren't expecting somebody this handsome. Unfortunately, Mr. Serene is just... Liam? Hey, pal. I'm glad you could make it. I was just telling your girl here how concerned about you we've been. Emily, we need to go. Go. What's the rush? Emily, let's go.
Emily, give me the keys. Give me the keys. Get away from me. Get Emily, away. listen. Listen, please. Please. This is not who I am. This is not. I'm telling you, I never felt good doing this. I never felt good doing this. But it's the only thing I knew how to do. And when I got back, I couldn't find anything. I couldn't find anything to do. And Monarch, they found that useful, and they put me to work. And I swear to God, I couldn't stand being alone. So every Tuesdays and Wednesdays, I would walk down the street because it was the only 2 nights at the bartender. She wasn't in school. And I told myself every night to ask you out. It took me a fucking year. Emily, if Monarch, if they gave me structure, you gave me purpose. I did this to protect you. I did this to protect us, our family. I did this to protect our family. But Emily, you have to listen to me. Something terrible is coming, and I will explain to you on the way, but we have to move. We have to move right now. If you will just let me protect you one last time. Please. Please. This is me. It's me. It is me. Okay. We have to go. We have to go right now. Okay. Yeah, it's Pierce. I'm at the perimeter lab. So I have some information about Martin Hatch. I want him apprehended. Immediately.エピソード3のすいません、途中マジで見入っちまいましてすげえ、もうまるっとマジで海外ドラマを見てる気分いや、もうマジそうなんですけど。いや、すごいな、もう、だんだんクライマックス来ましたね。いや、いいっすね。いや、いいっすね。とんでもいいっすね。はい、まあちょうどいいんだね。11時17分てか何がちょうどいいかちょっとわかんないですけども、さっきね、申し上げたように、海外ドラマパートをですね、終わりましたら、今回のパート2第2夜はね、終了させていただきますっていうふうに言ってましたので、今夜の、11時17分でね、7月27日のね、配信は以上とさせていただきたいと思います。で、今週はですね、もう、クォータンブレイクの、実況はありませんので、あさってですね、あさっての金曜日はまだ違うゲーム、ちょっとね、タイトル出させていただくんですけども、PC ビルディングシミュレーターっていうシミュレーションゲームをプレイしていきたいと思います。そして土曜日は18時からラジオ配信となっておりますので、今週いっぱいはですね、もうクォータンブレイク触らないよってなりますので、その来週の月曜日にまた、パート3、第3話ですかね。多分エピソード3が終了になってるんで、エピソード4からね、始めていくことになると思います。ね、ちょっとお話がね、難しいところでもあるんですけれども、ぜひぜひ、パート1とかね、パート2、繰り返し見ていただいて、いろんなね、クォータンブレイクの世界に浸っていただければと思います。アーカイブをご覧の方ね、ちょっと途中3回、4回ぐらい、ね、コンティニューして、ちょっとグラところがあると思うんですが、ちょっとタイムスタンプをタイムスタンプでちょっと飛ばせるようにはちょっとしておきますんでね。ちょっとサクサクプレイを見たいなという人はちょっとタイムスタンプでちょっとシークバーをギュッと飛ばすっていうよりかはもうここまで飛ばしてねみたいな感じで飛ばしてもらったら大丈夫です。はい。また用意しておきますんで、またそちらの方でご参照ください。よろしくお願いします。実写パート本当良かったですね。はい。
いやー、もう、本当にこれ、マジで、サブスクで配信されとったら絶対見るわっていう感じですけどね。いや、いい時代になりましたね。すごい作品に出られてよかったです。では次はですね、エピソード4ですね。時間乱列、この18時間、9時間後になってますね。さあ、もうどうなっていくのか、もう丸と1日経とうとしていますが、さあ、ジャックやセリン・ポール、そしてリアム、もしくはハッチたち、あとは博士が、どんな結末をたどっていくのか、次回、よろしくお願いします。来週の月曜日か、水曜日ですね、今日と同じ時間に、またエピソード4、シャープ3ですね、また触っていこうかなと思いますので、また同じ時間によろしくお願いいたします。もし気になったなとか、今回の話よかったなとか、自社パートよかったなという方はですね、ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価ボタン、もしくはチャンネルじゃない、Twitter のフォローですね。またそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、強制じゃないんですけれども、名前だけでも覚えて帰ってくださいということで、カジノその支配人 VTuber の策略して創作と申しました。ありがとうございました。ほなまたエンディング流しますね。お疲れ様でございました。Have a good day. お疲れ様でございます。バイバイ、バイバイ、バイバイ。お疲れ様です。